So guys, just copy down this one. No? So these are the syllabus in your testng framework. So testng framework la irukka syllabus ivlo dhaan. So idha mattum copy பண்ணிக்கோங்க. இதுல எது வரைக்கும் நீங்க முடிச்சிருக்கீங்க அதை மட்டும் காப்பி மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ யாரெல்லாம் எதுவும் மிஸ் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை மட்டும் லேட்டரா எனக்கு வந்து பிங்க் பண்ணுங்க. பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ சிலபஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? ஸோ ஜஸ்ட் காப்பி மட்டும் பண்ணிக்கோங்க. லேட்டரா உங்களுக்கு வந்து நான் கவர் பண்ணிடுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபார் ஐ கெஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் எக்ஸிஸ்டிங் பேட்ச் வந்து ஹார்ட் அசெட் சாஃப்ட் அசெட் கரெக்டா? பேராமீட்டர் வரைக்கும். தென் வெரி குட், ஃபைன். இட்ஸ் ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். லைக் நான் பாக்குறது என்னன்னு. ஓகேங்களா? ஸோ இது வரைக்கும் முடிச்சிருக்கீங்க நீங்க கரெக்டா? ஃபைன். So today we are going to see something called data providers அப்படின ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? So before going to that, what do you mean by data, guys? Data னா என்னது? Data னா என்னது? It is just an input, correct? Or input or information we are giving into the thing. ஓகேங்களா? So here I'm just going to create one small class alone. So Facebook அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ் மட்டும் நான் கிரியேட் பண்றேன். ஓகேங்களா? So in testng we know very well it can accept any kind of a private method also, கரெக்டா? So இங்க tc01 அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் மட்டும் கிரியேட் பண்றேன் நான். So இதுல கண்டிப்பா என்னது மேண்டேட்டரியான அனோடேஷன் என்னதுங்க? What is the mandatory annotation? attest, கரெக்டா? So என்ன கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல? நம்ம attest அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம். கண்ட்ரோல் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டீங்கன்னா you have to import it. நம்ம என்ன டிபெண்டன்சில வந்து ஆட் பண்ண போறோம்? 6.14.3 அப்படின்னு ஒரு டிபெண்டன்சி வந்து நீங்க உங்களோட pom.xml அல்ல வந்து போயிட்டு வந்து ஆட் பண்ணிருக்கணும். So find it out. Are you clear this? ஓகேங்களா? So here I'm just going to add the login functionality into my Facebook thing. ஓகேங்களா? So what are login functionalities? Browser launch பண்றதுக்கு very first step நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிரைவரை லோட் பண்ணணும், கரெக்டா? சோ என்ன பண்ணணும் நீங்க? வெப் டிரைவர் மேனேஜர், கரெக்டா? சோ அது எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு தேவையான டிபெண்டன்சிஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிருக்கோம். யூ நோ வெரி வெல். வெப் டிரைவர் மேனேஜருக்கு டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணணும், செலினியமுக்கு டிபெண்டன்சி ஆட் பண்ணணும். தென் ஃபார் யோர் testng you have to add the dependencies. ஓகேங்களா? So here I'm just going to have web driver manager dot. So since I'm going to execute in my Chrome driver, I'm going to give Chrome driver dot என்ன கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல? setup. Are you clear with this, guys? Second step நம்ம என்னங்க பண்ணணும்? I have to initialize my web driver, correct? Web driver is equal to new Chrome driver. Next நம்ம என்னங்க பண்ணணும்? I have to import it, correct? I'm just going to import these particular packages. Next நம்ம என்ன பண்ணணும்? I have to give driver dot get அப்படின்னு கொடுக்கணும். Within this double quote I have to pass the values, correct? So I've passed the URL. Next நம்ம என்னங்க பண்ணணும்? What should I do? So next I have to give what? I have to maximize my web page, correct? Driver dot manage dot window dot maximize. புரியுதா? அடுத்ததான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? யூசர் நேம், பாஸ்வேர்ட், அதுக்கப்புறம் லாகின் பட்டனை பண்ணணும், கரெக்டா? So this is driver dot find element. I'm just going to give here ID value unknown, so which is going to be email. So here I'm just going to take the return type of it, which is going to be web element, and this is going to be the text username. புரியுதா உங்களுக்கு? இந்த டெக்ஸ்ட் யூசர் நேம்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? I have to insert the value, கரெக்டா? எதை யூஸ் பண்ணுவீங்க? send keys, கரெக்டா? Within this I'm just going to pass a value called ram over here. Likewise நான் வந்து என்ன பண்ணணும்? I have to pass it for my password field also.
So here I'm just going to change it as what? Pass அப்படின்னு கொடுக்க போறேன். And this is going to be text password. புரியுதா உங்களுக்கு? So இந்த இடத்துல என்ன கொடுக்க போறேன்னா I'm just going to give இது ஒரு பாஸ்வேர்ட் மட்டும் பாஸ் பண்றேன் நான். ஃபைனலா நம்ம என்ன பண்ணோம் again? Driver dot find element. So this is going to be by dot name. So here I'm just going to pass the value of the name. Then this is going to be the button login. புரியுதா உங்களுக்கு? Text password. So this one, yeah, this one is going to be text password. The button login நம்ம என்னங்க பண்ணணும்? I have to click it, correct? So here I'm just going to give button login dot click. புரியுதா உங்களுக்கு? I'll just execute this particular program and show you. So as usual நம்மளுக்கு வந்து அது password, username, password, login button வந்து click ஆக போகுது. That's the thing, ஓகேங்களா? So username, password, login button click ஆயிருக்கு, ஓகேங்களா? So but over here if you see நான் டேட்டாஸ்ல எங்கங்க கொடுத்திருக்கேன், I have passed in my send keys, அதாவது இங்க ram@gmail.com அப்படின்ற மாதிரி தான் பாஸ் பண்ணிருக்கேன். If you see here I have இந்த டைரக்டா என்னோட வேல்யூஸ் வந்து இன்புட் வந்து பாஸ் பண்ணிருக்கேன். இந்த யூசர் நேம் ஃபீல்ட்ல வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன்? டைரக்டா பாஸ் பண்ணிருக்கேன். This is called hard coded data ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேர் என்னது? hard coded data. So it is not the best practice to give hard coded data, ஓகேங்களா? ரியல் டைம்ல வந்து டேட்டா ஏதாவது இருக்கு இல்லைன்னா இன்புட் இருக்குன்னா they will never hard coded, ஓகேங்களா? either அது வந்து டேட்டா மெயின்டைன் பண்றதுக்குன்னு ப்ரீவியஸா நீங்க என்ன பார்த்திருந்தீங்க? டேட்டா மட்டும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு எங்க மெயின்டைன் பண்ணுவோம்? using the data driven framework. Excel வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவோம். from the Excel you have to fetch the value, ஓகேங்களா? அப்படி இல்லைன்னா வேற எங்கெல்லாம் டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணலாம்? from the சூட் ஃபைல்ல இருந்து பாராமீட்டரா பாஸ் பண்ணுவீங்க, கரெக்டா? either நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணலாம், ஓகேங்களா? சோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம், ஓகேங்களா? பட் தி திங் இஸ் இஃப் யூ see இந்த சூட் ஃபைல்ல நான் டேட்டா வந்து பாஸ் பண்றேன் அப்படின்னா either one data or two datas மட்டும் தான் நீங்க வந்து பாஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். So here I want to pass more than one datas or bulk number of datas நான் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா in my testng I have a concept called data provider அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. என்ன கான்செப்ட்? டேட்டா ப்ரொவைடர். டேட்டா ப்ரொவைடர் அப்படின்னா சோ இங்க வந்து நம்ம வந்து டேட்டா வந்து டைரக்டா இப்படி பாஸ் பண்ணணும்ன்ற நீட் கிடையாது. நான் டேட்டா ப்ரொவைடர் யூஸ் பண்ணி பாஸ் பண்ண. I'm not going to hard code the data, ஓகேங்களா? மல்டிபிள் டேட்டாஸ் வந்து பாஸ் பண்ண போறேன். ஏன் நம்ம ஹார்ட் கோட் பண்ணக்கூடாதுங்க? why shouldn't I hard code the data? because இன்னைக்கு ஒரு டேட்டா கொடுக்குறேன் நானு, it is working fine. நாளைக்கு நான் வந்து எனக்கு டேட்டா மாத்தணும்னா என்ன பண்ணுவேன்? again நான் சேம் லைனுக்கு வரணும், I have to change it. இங்க ஒரே ஒரு டேட்டா தான் என்னால இந்த டெக்ஸ்ட் யூசர் நேம் பாஸ் பண்ண முடியுது. I'm not able to pass more than 100 datas என்னால இந்த டெக்ஸ்ட் யூசர் நேம்ல பாஸ் பண்ண முடியுமா? I'll not be able to pass it. I'll be getting an error, ஓகேங்களா? சோ அந்த மாதிரி சினாரியோஸ் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? டேட்டா ப்ரொவைடர் அப்படின்றது. சோ அதை நம்ம எங்க பாஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்னா சோ in general நீங்க உங்களோட டேட்டாஸ்ல எங்க பாஸ் பண்ணுவீங்க? in your parenthesis, கரெக்ட்டா? இதுக்கு பேர் தான் என்னன்னு சொல்லுவீங்க? from day one itself I told you this is called parenthesis, இல்லனா argument சொல்லுவாங்க, இல்லனா இதுக்கு பேர் என்னது? parameterன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த parameterல நீங்க என்னங்க பாஸ் பண்ணணும்? இந்த இடத்துல you have to pass the string value, கரெக்ட்டா? அப்ப நீங்க இங்க என்ன கொடுக்கணும்? இந்த இடத்துல you have to pass string name or username, some kind of a value. அதே மாதிரி பாஸ்வேர்டுக்கு நம்ம என்னங்க கொடுக்கணும்? string password or some kind of a pass அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்து நீங்க வந்து பாஸ் பண்ண போறீங்க. So instead of this ram நம்ம என்னங்க பாஸ் பண்ணணும்? இந்த இடத்துல நேம் அப்படின்றத கொடுக்கணும். அது ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ தானே, so it is going to accept it. அதே மாதிரி இந்த பாஸ்வேர்ட் நம்ம எங்க கொடுக்கணும்? instead of this ram இதுக்கு பதிலா நான் இந்த வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்றேன். So in normal termsல உங்க ஜாவா ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க எப்படி பண்ணுவீங்க? இந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா எங்க இருந்து வேல்யூஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுவீங்க? from the main method call பண்ணும்போது you have to do it, கரெக்ட்டா? பட் over here நான் அப்படி பண்ண போறது இல்ல, because நம்மளுக்கு தான் testng or jnutல வந்து மெயின் மெத்தட் கிடையாதுல, வெறும் attest மட்டும் தான். சோ இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I'm going to create a data provider. அப்படி டேட்டா ப்ரொவைட் பண்றதுக்கு I have annotation called at data provider அப்படின்ற மாதிரி ஒரு annotation வந்து இருக்கு, ஓகேங்களா? So here I'm going to create a method. I'm going to create the method called get data அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மெத்தட் மட்டும் கிரியேட் பண்ண போறேன். என்ன கிரியேட் பண்ண போறேன்? I'm going to create a method name called get data and I'm going to annotate it using at data provider அப்படின்ற மாதிரி ஒரு annotation யூஸ் பண்ணி இத டாக் பண்ணிட்டேன் நான். So இங்க we know very well this is called a what? private and access specifier. இந்த voidக்கு பேர் என்னங்க? return type. It was not going to return you any value. But நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த get data அப்படின்ற ஒரு மெத்தட்ல தான் I'm going to maintain all my datas எல்லாமே இந்த மெத்தட் குள்ள மெயின்டைன் பண்ண போறேன். அப்ப இந்த மெத்தட்ல வந்து மெயின்டைன் பண்ணா மட்டும் பத்தாது, from this method I need to get the output also. அப்ப என்ன பண்ணணும்? இந்த இடத்துல என்னோட ரிட்டர்ன் டைப்பையும் மாத்தணும். ஏன்னா இந்த மெத்தட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணா மட்டும் பத்தாது, அந்த எக்ஸிகியூஷன்ல இருந்து I need some kind of an output. அப்ப அவுட்புட் எடுக்கிறீங்கன்னாவே இந்த இடத்துல நம்ம என்ன மாத்திடணும்? நம்மளோட டேட்டா டைப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடணும். So here I'm going to give the return type as
array of object அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்திருக்கேன் நான். என்ன கொடுத்திருக்கீங்க? array of object. So what is this guys? Object அப்படின்னா என்னது? It is a super class of all classes. அதை நான் என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன்? அரேன்ற டிஃபைன் பண்ணிருக்கேன். இது என்ன டைமென்ஷனல் அரே? It is a two-dimensional array, correct? So I'm just going to have the return type as object of array அப்படின்னு கொடுக்கல, array of object அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருக்கேன். Whenever I'm having object of array இல்லைன்னா இங்க வந்து return typeக்கு பதிலா void தாண்டி எந்த ஒரு வேல்யூ வச்சாலும் நம்ம என்ன வைக்கணும்? கம்பல்சரி you have to add the இன்புட் கொடுக்கணுமா? ரிட்டர்ன் அப்படின்னு ஒரு கீவேர்டு வந்து கொடுக்கணும். சோ கரெக்டா? சோ இப்போ நான் இதை ரிட்டர்ன் பண்ண என்னங்க வரும் நம்மளுக்கு அவுட்புட்? இங்க ரிட்டர்ன் பண்ண என்ன வரும்? ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூ வந்து வரும். சோ ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்திருக்கேனா? இல்ல. அப்ப டிஃபால்ட் என்ன எடுத்துக்குவீங்க? நல். பிகாஸ் இட் இஸ் அ கிளாஸ். கிளாஸோட ஸ்ட்ரிங்ன்றது கிளாஸோட டிஃபால்ட் வேல்யூ இட் இஸ் கோயிங் டு பி நல். அதே மாதிரி ஆப்ஜெக்ட் இஸ் ஆல்சோ அ கிளாஸ். சோ அதோட ரிட்டர்ன் டைப் என்னவா இருக்கு? நல். பட் எனக்கு ஒண்ணுமே ரிட்டர்ன் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு நீங்க வேல்யூ கொடுக்கல. ஐ ஹேவ் டு ஆட் சம் கைண்ட் ஆஃப் அ வேல்யூ. சோ ஹியர் ஐ அம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் ரிட்டர்ன் நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அரே அப்படின்ற மென்ஷன் பண்ணேன் நான். Within this I am going to give some kind of a value. புரியுதா உங்களுக்கு? இதுக்குள்ள நான் என்னோட வேல்யூ வந்து டிஃபைன் பண்ண போறேன் நான். ஓகேங்களா? சோ இன்டு திஸ் நான் என்ன கொடுக்க போறேன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா, சோ within this double quotes I am going to pass the value. ஓகேங்களா? இந்த டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ள I am going to pass the value. சோ இதுக்குள்ள நம்ம எப்படி தான் பாஸ் பண்ணோம்? within the double quotes தான் வேல்யூ வந்து பாஸ் பண்ணும். சோ here I am just going to give, so let me get test1 அப்படின்னு கொடுத்துட்டு this is my user name, comma test, again within double quotes I am just going to give tested 1 2 3. இது வந்து என்னோட பாஸ்வேர்ட். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ இதே மாதிரி நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm just going to give for 5 more values alone. Are you clear this case? Okay. Still I'm getting just 1 minute. Okay, I'll just tell you what. ஓகேங்களா? So this is how you will be adding the values. ஓகேங்களா? Next நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, so இங்க என்ன எத்தனை வேல்யூ உங்க கொடுத்துருக்கேன்? I have given you 1. So here likewise I'm just going to change the username of this one. So here I'm just going to give 3 4 5. Likewise நான் இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா I'm going to change the value as 3. அதாவது மூணாவது யூசர் நேம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்க போறேன். So here I'm just going to give 6 7 8. It will be 4. ஓகே. சோ இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் வந்து நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா? தென் நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரம் திஸ் வேல்யூ, அதாவது இது வந்து 5 யூசர் நேம். இந்த 5 யூசர் நேம் நான் யாருக்கு வந்து கொடுக்கணும்? For this test data I have to pass it. ஓகேங்களா? So in order to do this, first of all I'm just going to name this data provider. இந்த data provider I'm just going to name it. ஓகேங்களா? இந்த வேல்யூ வந்து என்னன்னு கொடுக்க போறேன்னா, so here I'm just going to pass it as ஒரு attribute name அப்படின்னு ஒரு attributeக்கு double quotes I'm just going to name it as what? test1 அப்படின்ற மாதிரி நேம் பண்ணிட்டேன். அப்போ இந்த data provider name என்னவா இருக்கு? test1 இருக்கு. So within this test I'm going to incorporate these data. இந்த datas நான் யாருக்குள்ள incorporate பண்ண போறேன்? இன்னும் இந்த test case வந்து incorporate பண்ண போறேன். So in order to do this I'm just going to give data provider அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கணும் is equal to double quotesல இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கு? test1. So I have to pass this test1. புரியுதா உங்களுக்கு? if you're doing so உங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாமே incorporate ஆகும். ஓகேங்களா? just copy down this one alone. ஓகேங்களா? so before that I'll just mention this one. so இப்போ நம்ம என்ன கான்செப்ட் பார்த்துருக்கோம்? we are seeing the concept called data provider. data provider அப்படின்னா என்னது? it is used to pass a bulk data in a single execution. ஓகேங்களா?
used to pass bulk number of positive and negative data in a single execution is known as data provider. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு இன்டர்வியூல வந்து கேட்பாங்க உங்களோட டெஸ்ட் என்ஜின்ல எப்படி பல்க் நம்பர் ஆஃப் டேட்டாஸ் வந்து பாஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்ட்டு யூசிங் த டேட்டா ப்ரொவைடர் கான்செப்ட். ஜஸ்ட் காப்பி டவுன் திஸ், ஐ மீன் இதோட டெஃபினிஷன் எழுதிட்டு யூ கேன் காப்பி டவுன் த ப்ரோக்ராம் ஆல்சோ. One minute. Go here. So இந்த பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண என்னோட அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க. ஸோ நம்மளுக்கு எத்தனை டைம் நம்மளோட பர்டிகுலர் பேஜ் வந்து லோட் ஆகும்? எனக்கு இங்க 5 டெஸ்ட் டேட்டா கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா 5 டைம் என்னோட ப்ரௌசர் வந்து லோட் ஆகும். கரெக்டா? ஸோ டெஸ்ட் 0-1க்கு லோட் ஆகணும், லைக்வைஸ் டெஸ்ட் 0-2, டெஸ்ட் 0-3, டெஸ்ட் 0-4 அண்ட் 5 வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஸோ 5 செட் ஆஃப் டேட்டாஸ்னா உங்களுக்கு வந்து 5 டைம்ஸ் உங்க ப்ரௌசர்ஸ் வந்து லான்ச் ஆகணும். கரெக்டா? யூ கிளியர் திஸ்? So this is 4th test case. Next நம்மளுக்கு என்ன 5th test case வந்து ரன் ஆகும். So இந்த மாதிரி I can have it more than like 100 test data also இந்த மெத்தட்ல மெயின்டைன் பண்ணிட்டு from that method I can incorporate it to my test data. என்னோட test cases வந்து incorporate பண்ணி execute பண்ணலாம். புரியுதா உங்களுக்கு? you clear with this? Okay. So likewise here இது வந்து ஒரு டெஸ்ட் டேட்டா மட்டும் தான் நம்ம வச்சிருக்கணும், அது கிடையாது. ஓகேங்களா? சோ இந்த சேம் கிளாஸ் itself I can have multiple number of test data வந்து வச்சுக்கலாம். Let me say here I'm just going to create another test data, அதாவது இன்னொரு டேட்டா ப்ரொவைடர் வந்து கிரியேட் பண்ண போறேன். So here I'm just going to take it as get data அப்படின்ற மாதிரி நேம் பண்ணிட்டு I'm just going to create a method. ஓகேங்களா? இந்த மெத்தட்ல since I have to do it for what, ஒரு டேட்டா ப்ரொவைடர் நான் ஆட் பண்ணணும்ன்றக்கா இங்க என்னங்க கொடுக்கணும்னு என்ன அனோடேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும், டேட்டா ப்ரொவைடர் அப்படின்னு அனோடேஷன் கொடுக்கணும். into this இந்த நேம் அப்படின்னு ஒரு ஆட்ரிபியூட் குள்ள I have to name another name வந்து கொடுக்கணும். இங்க என்ன கொடுக்க போறேன், test2 அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்க போறேன் நான். Are you clear with this? Now here I'm just going to give same நம்ம என்னங்க பண்ணணும், instead of this void what should I give here? So here I have to give object of array அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணணும். புரியுதா உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் so whenever I'm giving here I have to give return keyword, அதாவது void தாண்டி வேற எந்த return type வச்சிருந்தாலும் we have to have a return keyword. So here நம்ம என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணணும், ஆப்ஜெக்டோட வேல்யூஸ் தான் நான் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணணும். So return new of array of object அப்படின்றது கொடுத்துட்டு so I'm just going to close it. ஓகேங்களா? Okay, within this I have to pass the values. ஓகேங்களா? So within the curly bracket குள்ள நம்ம வந்து values pass பண்ணணும்.
So within double quotes only we have to pass a username and then password we have to pass it. Okay. So here நான் என்ன கொடுக்க போறேன்னா instead of giving here test, I'm just going to give Arun அப்படின்ற மாதிரி ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன். And then so here I'm going to give Arun at 1 2 3. So likewise I'm just going to have 5 datas மட்டும் வச்சுக்கிறேன் நான். ஓகேங்களா? So இதுக்கு வந்து ராம் அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கிறேன் நான். You clear with this guys? So நான் எத்தனை டெஸ்ட் டேட்டா கொடுத்துருக்கேன், இங்க வந்து 5 டெஸ்ட் டேட்டா வந்து கொடுத்துருக்கேன். If I want to change this value, நீங்க என்ன கொடுக்கணும், இந்த டெஸ்ட் கேசஸ்க்கு நான் இங்க என்ன கொடுக்கணும், டெஸ்ட் what is the value of giving 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன். அப்ப இந்த 2 கொடுக்கணும். அப்போ இந்த டெஸ்ட் கேஸ்க்கு நமக்கு என்ன வேல்யூ வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணிக்குவீங்க. ஸோ ஆல் யோர் டெஸ்ட் 2ல என்ன டேட்டாஸ் இருக்கோ அது மட்டும் உங்களுக்கு வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணிக்கும். ஸோ ஹியர் ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு ரன்னர்ஸ் கொடுத்துட்டு testng அப்படின்றத கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ நமக்கு என்னங்க ஆகும், இப்போ வந்து அருண், ராம், வேணு, அபி அண்ட் அனுவோட வேல்யூஸ் மட்டும் இன்கார்பரேட் ஆகும். சோ 5 டைம்ஸ் உங்க ப்ரௌசர்ஸ் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு லான்ச். ஓகேங்களா? I'll tell you. ஓகேங்களா? இது முடியட்டும் நான் சொல்றேன். சோ நமக்கு என்னங்க ஆகுது, 5 டைம்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. கரெக்டா? இங்க ஏன் அரே கான்செப்ட் நான் யூஸ் பண்றேன்னு பாத்துட்டீங்கன்னா, சோ ஹியர் இஃப் யூ see it is a 2-dimensional array. ஓகேங்களா? இங்க நான் இங்க வந்து 2-dimensional array just let this complete. ஓகேங்களா? சோ அன்னோட முடிஞ்சு. கரெக்டா? Okay, so here why am I giving here 2-dimensional array அப்படின்னா, so first dimension what does it mean guys? It is first dimension இதுக்கு பேர் என்னது, it is going to incorporate your row. கரெக்டா? செகண்ட் வந்து என்ன சொல்ல போகுது, காலம். சோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, சோ how many times your எவ்வளவு டேட்டாஸ் வந்து நீங்க வந்து பாஸ் பண்றீங்க அப்படின்றத வந்து மென்ஷன் பண்ண போகுது. ஸோ இது ஆக்சுவலி எத்தனை டைமென்ஷன் இருக்கு, நான் வந்து எத்தனை டேட்டா வந்து பாஸ் பண்றேன், ஒரு யூசர் நேம், ஒரு பாஸ்வேர்ட். ஸோ தேர்ட் இது வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ண போகுதுன்னா, எத்தனை டைம் உங்க ப்ரௌசர் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்ட்டு மென்ஷன் பண்ண போகுது. ஸோ இது வந்து என்ன, 2x5 வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன். அப்ப 2x5 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, 2 values are going to incorporate 5 times your browser is going to execute. அதாவது 5 times உங்க ப்ரௌசர் வந்து லான்ச் ஆக போகுது. இங்க வந்து ரோன்றது வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ண போறாங்கன்னா, எத்தனை டேட்டா நீங்க கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ண போறாங்க. காலம்ன்றது வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா, எத்தனை டைம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகணும்ன்றது. இது ஆக்சுவலா எத்தனை இது 2x5. கரெக்டா? 2x5 என்னது, 2 input 5 times the browser is going to launch. Are you clear with this? That's it. So இது வந்து within the same class குள்ள நான் பண்ண போறேன்னா, this is a concept. What if I'm going to a different class? ஓகேங்களா? So here I'm going to take another class called A அப்படின்னு இன்னொரு கிளாஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து சேம் கிளாஸ் குள்ள நம்ம பண்ற கான்செப்ட். கரெக்டா? So here I'm just going to take another class called A. ஓகே, சோ வித்தின் திஸ் ஏ நான் வந்து சேம் இதே லாஜிக் தான் எடுக்க போறேன். ஓகேங்களா? சோ நான் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்ல இருந்துச்சுன்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற மட்டும் பார்க்க போறோம் நம்ம இப்போ. So here also I have to give what, string name, string password. புரியுதா உங்களுக்கு? அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்னா எனக்கு வந்து என்னன்னா, டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்ல இருக்கும்போது இங்க இருக்கிற டேட்டாஸ் வந்து நான் வந்து இங்க வந்து இன்கார்பரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஆக்சஸ் த டேட்டாஸ் ஃப்ரம் அனதர் கிளாஸ். அப்ப இங்க என்ன கொடுக்கணும்னு பாத்துட்டீங்கன்னா, within this here also you have to give what, data provider அப்படின்றது கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு நீங்க என்ன கொடுக்கணும் இந்த இடத்துல. சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் ஹேவிங் 2 டேட்டா ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்கு. இதுல எந்த நேம் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். சோ லெட் மீ டேக் ஹியர் test2 அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கிறேன். சோ பட் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் டு கால் திஸ் கிளாஸ். கரெக்டா?
இங்க இருக்கிற இந்த கிளாஸ் வந்து நான் வந்து கால் பண்ணணும். In order to do this, I have a concept called data provider class அப்படின்றது இருக்கு. ஓகேங்களா? இங்க என்ன இருக்குன்னா we have something called data provider class. இங்க எப்படி data providerன்னு கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி எனக்கு எந்த டேட்டா கொடுக்க போறாங்களோ அந்த கிளாஸை நான் கால் பண்றதுக்கு I have to use data provider class. Into this நம்ம என்ன கொடுக்கணும், ஈக்குவல் டு கொடுத்துட்டு எந்த கிளாஸ்க்கு நம்ம கால் பண்ணணும் இந்த இடத்துல Facebook. ஏன்னா அந்த Facebookன்ற கிளாஸ்க்குள்ளதான் I have all the data. So you have to use your what Facebook அப்படின்றது கால் பண்ணணும். Dot I have to mention here class. ஏன்னா Facebook is a class. I am going to call Facebook அப்படின்ற கிளாஸ்ல இருக்கிற விஷயத்தை நான் எடுக்க போறேன். அந்த Facebook கிளாஸ்க்குள்ள இருக்கிற test2 டேட்டா ப்ரொவைடர் வந்து நான் வந்து fetch பண்ண போறேன். Now I'm going to execute my class from the A அப்படின்னு ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன். ரைட் கிளிக், run as testng. சோ நம்மளுக்கு இப்ப என்ன நடந்திருக்கு, 5 times from A class எனக்கு வந்து execution வந்து நடந்திருக்கு. So this is how your data provider is going to work it out. Within the class we can have multiple data provider. Outside the class பண்ணாலும் ஒரு particular classல இருக்க datas வந்து we can fetch it out using the testng concept. ஓகேங்களா? இல்ல அப்படி பண்ண முடியாது. If you want you have to incorporate it into same ஒரே அந்த test data அந்த get data அப்படின்னு ஒரு மெத்தட் குள்ள எல்லா வேல்யூஸும் நீங்க வந்து incorporate பண்ணி பண்ணணும். நீங்க 2-3 டெஸ்ட் வந்து பண்ற முடியாது. ஓகேங்களா? புரிஞ்சா உங்களுக்கு? just copy down this one. First Facebook அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் கம்ப்ளீட்டா காப்பி பண்ணிக்கோங்க. After which you can copy A class. ஓகேங்களா? காப்பி பண்ணிக்கோங்க.
Guys, on online disconnect and reconnect in the same link. No.
காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே. ஸோ டுடே நம்ம என்னங்க டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம், டிஸ்கசிங் அபவுட் த டேட்டா ப்ரொவைடர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து பார்த்துருக்கோம். டேட்டா ப்ரொவைடர் அப்படின்னா என்ன, இப்போ ஐ வாண்ட் டு பாஸ் மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் டெஸ்ட் டேட்டா ஆர் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் டெஸ்ட் டேட்டா ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐ பி கோயிங் ஃபார்வர்ட் டேட்டா ப்ரொவைடர் இன் testng வந்து யூஸ் பண்ணும். அதுக்கு நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணும், யூ ஹேவ் டு யூஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் அரே, அதாவது அரே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு வந்து யூஸ் பண்ணும். இன்டூ திஸ் நம்ம என்ன அனோட்டேஷன் யூஸ் பண்ண போறோம், we are going to use an annotation called at data provider அப்படின்னு ஒரு annotation யூஸ் பண்ணிட்டு within this you have to have the attribute name is equal to attribute ஓட வேல்யூ, அதாவது இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா ப்ரொவைடருக்கு தேவையான நேம் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். So within the class like this you can have multiple number of data provider also. ஓகேங்களா? So into this நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், I have passed two datas 5 times பாஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? அப்ப 2 cross 5 இதோட அரே கான்செப்ட் 2 cross 5. அப்ப 2 அப்படின்னா என்னங்க, 2 ரோஸ் அதுக்கப்புறம் 5 காலம், அதான அதோட கான்செப்ட். ஓகேங்களா? சோ 2 ரோ 5 காலம், இது இப்படிதானே வரும் உங்களுக்கு. இன் ஜெனரல் உங்களுக்கு இப்படிதானே வரும். சோ ரோனா எப்படி வரப்போகுது, சோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 2 rows and then 5 columns. சாரி, இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ் கான்செப்ட்ல தான் இருக்க போகுது. கரெக்டா? அப்ப என்ன வரப்போனா, நீங்க 2 டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ண போறீங்க, அதாவது 5 டைம்ஸ் நீங்க வந்து பாஸ் பண்ண போறீங்க. கரெக்டா? அப்போ சோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் திஸ் ஒன்லி. ஓகேங்களா? சோ உங்களுக்கு வந்து 2 ரோ, சாரி இட் இஸ் கோயிங் டு பி 1, sorry, yeah, it is just going to be, yeah, it is going to be 5 rows and then 2 columns. ஓகேங்களா? அப்பனா ரோ கிராஸ் காலம் தான். ஓகேங்களா? அப்ப இது எப்படி இருக்கும், 2 cross 5 தான் உங்களுக்கு வந்து இது வரப்போகுது. அப்ப 2 cross 5 அப்படின்னா என்னன்னா, சாரி 5 cross 2. ஓகேங்களா? 5 cross 2 அப்படின்னா என்னது, 5 டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ப்ரௌசர் வந்து லான்ச் ஆக போகுது. 2 டேட்டாஸ் வச்சு உங்களோட ப்ரௌசர் வந்து லான்ச் ஆக போகுது. ஓகேங்களா? இட் இஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பி 5 cross 2 அப்படின்னா என்னன்னா, 5 டைம்ஸ் உங்களோட ப்ரௌசர் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு லான்ச், 2 டைம்ஸ் உங்களோட டேட்டா வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு கெட் இன்கார்பரேட்டட். ஓகேங்களா? புரியுதா உங்களுக்கு? சோ இதே இது நான் இந்த டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறேன், நான் என்னங்க யூஸ் பண்ணி ஹேவ் டு யூஸ் சம்திங் கால் டேட்டா ப்ரொவைடர் கிளாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த பர்டிகுலர் டேட்டா ப்ரொவைடர் எந்த கிளாஸ்ல இருக்கோ அந்த கிளாஸ் நேம் டாட் கிளாஸ் அப்படின்ற மென்ஷன் பண்ணணும். Are you clear this? So this is how you will be incorporating your data. ஓகேங்களா? சோ இன்டர்வியூல வந்து கேட்டாங்கன்னா இந்த டேட்டா ப்ரொவைடர் லாஜிக் எழுதுனா இதுதான் நம்ம வந்து லாஜிக், you must know to explain it also. ஓகேங்களா? புரியுதா? So find it out guys. Are you clear this? Okay, that's it for today. ஓகேங்களா? So then I just want you to mention this or no. ஓகேங்களா? சோ இன்னைக்கு யாரெல்லாம் வந்து என்னோட testng classes அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ, your name, அதுக்கப்புறம் சோ டோட்டல், அதாவது நீங்க என்னென்ன கான்செப்ட்லாம் எழுதிருக்கீங்க. சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இதுல ஏதாவது கான்செப்ட் மிஸ் ஆயிருக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சுன்னா I just want you to mention the topic also. என்ன டாபிக் மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க, பிகாஸ் இங்க வந்து 2 பேட்சஸ் வந்து வந்திருக்கு, மர்ஜ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் யூ என்ன டாபிக் சப்போஸ் மிஸ் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட் மென்ஷன் த டாபிக் ஆல்சோ. வில் பி கவரிங் இந்த ஃபர்தர் கிளாஸஸ்ல நம்ம வந்து கவர் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கான லைக் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெல் யூ சம்திங். ஸோ யாரெல்லாம் டைரக்டா வந்து அட்டென்ட் பண்றீங்களோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன்வர்ட்ஸ் உங்களோட குக்கும்பர் கிளாஸஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். த டேட் ஹஸ் நாட் yet been confirmed and then the time was also not yet been confirmed. கன்ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா நான் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். என்னங்க, வேல்முருகன் சரோட கிளாஸ் யாரெல்லாம் டைரக்டா வந்து அட்டென்ட் பண்றீங்களோ நெக்ஸ்ட் வீக் ஆன்வர்ட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். டேட் அண்ட் டைம் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல, பட் நெக்ஸ்ட் வீக் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? பிஃபோர் தட் உங்களுக்கு என்னென்ன டாபிக்ஸ்லாம் இருக்கோ அதுல வந்து நம்ம மிஸ் பண்ண முடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். புரியுதா உங்களுக்கு? சோ யா, நெக்ஸ்ட் வீக் நீங்க அந்த இப்போ சோஃபார் நீங்க என்னெல்லாம் முடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னா ஆல் யோர் ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ் நீங்க வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பீங்க. ஓகேங்களா? லைக் யோர் ஜே யூனிட், அதுக்கப்புறம் என்னது உங்களோட டேட்டா ட்ரிவன் ஃப்ரேம் ஒர்க், testng, ஸோ மேனுவல் டெஸ்டிங் மேக்ஸிமம் முடிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? சோ மேனுவல் டெஸ்டிங் சில பேருக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க, சில பேர் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. யாரெல்லாம் மேனுவல் டெஸ்டிங் இன்னும் முடிக்கலையோ ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ. ஓகேங்களா? சோ இந்த மிஸ்ஸிங் டாபிக்ஸ்ல வந்து யாரெல்லாம் மேனுவல் டெஸ்டிங் முடிக்கலையோ கிளியரா எனக்கு போடுங்க. ஓகேங்களா? சோ testng-க்கான மிஸ்ஸிங் டாபிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி போடுங்க. அதே மாதிரி மேனுவல் டெஸ்டிங் முடிக்கலன்னா மேனுவல் டெஸ்டிங் அப்படின்ற மாதிரி மிஸ் த டாபிக் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா சோ ஏன்னா வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு கிளாஸஸ் வந்து நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுவேன். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் அண்ட் மோர் ஓவர் உங்களுக்கு லைக் நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து அதுக்குள்ள குக்கும்பர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். குக்கும்பர் அண்ட் API இட் இஸ் கோயிங் டு பி a ப்ராஜெக்ட் கிளாஸஸ். ஓகேங்களா? ப்ராஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ற மாதிரி இருக்கும். பிளஸ் உங்களுக்கு இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் கிளாஸஸும் ஸ்டார்ட் ஆகும். For it is unanimously for everyone. ஓகேங்களா? டைரக்டா வரவங்களுக்கும் சரி, இல்லைன்னா வந்து ஆன்லைன் அட்டென்ட் பண்றவங்களுக்கும் சரி. சோ ஹியர் யூ ஹேவ் டு பே வாட் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வந்து 20,000 வந்து பே பண்ணிருப்பீங்க. இது வந்து செகண்ட் செட் ஆஃப் த திங். உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வெரி ஃபர்ஸ்ட் டேல இன்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க. கரெக்டா? சோ இதுல வந்து 30,000 நீங்க வந்து பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். கரெக்டா? சோ 20,000 உங்களுக்கு எதுக்கு இருக்க போகுதுன்னா உங்களோட API கிளாஸஸ் அண்ட் குக்கும்பர் கிளாஸஸ் பிளஸ் யோர் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷன் கிளாஸஸ் வந்து அது வந்து நடக்கும். ரிமைனிங் 10,000 வந்து இஃப் யூ வாண்ட் லைக் இட் இஸ் கோயிங் டு பி நீங்க வந்து மாக் இன்டர்வியூ அட்டென்ட் பண்றதுக்கு. சோ நீங்க வந்து கோர்சஸ் முடிக்கும் போதே எண்ட் ஆஃப் த செஷன்ல வந்து இல்லைன்னா முடிக்க நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்களா, டெஸ்ட்டும் அட்டென்ட் பண்ணுவீங்க. அதே மாதிரி என்கிட்ட வந்து மாக்கும் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு போவீங்க. புரியுது உங்களுக்கு? அதுக்காக தான் அந்த 10 வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் அந்த 1 lakh பேக்கேஜ்ல வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆயிருக்கு. அவ்வளவுதான். அதனாலதான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி. சோ வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு இது இல்லாம?
This is the thing. Date and time again I'm telling you, I'll inform. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தா நான் பாஸ் பண்ணி ரிப்பீட்டடா எனக்கு கால் பண்ணிட்டு எனக்கு கிளாஸ் இருக்கும் என்னால அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா? இப்போதைக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒர்க் கிளாஸ் தான் போயிட்டு இருக்கும். அதான் நீங்க வந்து மேனுவல் டெஸ்டிங் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணாதவங்க என்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு மேனுவல் டெஸ்டிங் கிளாஸஸ் வந்து உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி தருவேன். புரியுதா உங்களுக்கு? ஏன்னா சில பேர் வந்து அட்டென்ட் பண்ணிருப்பீங்க, யாரெல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணலையோ அவங்க மட்டும் எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு செப்பரேட்டா இந்த 1 வீக்ல வந்து வில் ட்ரை டு கவர் அப் த மேனுவல் டெஸ்டிங் கிளாஸஸ் ஆல்சோ. சோ தட் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் நம்ம நெக்ஸ்ட் மந்த் மிட்லயே உங்களுக்கு வந்து முடிச்சிடலாம். 1 or 2 வீக்ஸ்லயே முடிச்சிடலாம். சோ நம்ம அதுக்குள்ள பண்ணிடலாம். ஓகேங்களா? யூ கிளியர் திஸ்? வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஓகே. சோ கைஸ் இஃப் யூ ஆர் லைக் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க பிஃபோர். ஓகேங்களா? நான் எதுவா இருந்தாலும் நான் வந்து மெசேஜ் பார்த்தா ரிப்ளை பண்ணுவேன். கண்டினியூஸ் கால்ஸ் வேணாம். ஓகேங்களா? சோ நான் பார்த்தேன்னா கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவேன். எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வந்தாதான் என்னால பாஸ் பண்ண முடியும். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஜஸ்ட் ஹேவ் a little bit of patience. நான் எனக்கு தெரியும் உங்க பேட்ச் போயிட்டு இருக்கு, 2 or 3 கிளாஸஸ் parallel போயிட்டு இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். நான் பார்த்தா ரிப்ளை பண்ணுவேன் கண்டிப்பா. புரியுதா உங்களுக்கு? வேற ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? You clear? So missed topic also I have told you, எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி மேனுவல் டெஸ்டிங் மிஸ் ஆச்சுன்னா அதுவுமே எனக்கு கிளியரா போடுங்க. உங்களோட நேம், சோஃபா நீங்க டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம், வேல்முருகன் சார் பேட்ச் அதே மாதிரி அதையும் மென்ஷன் பண்ணுங்க. வேல் சார் பேட்ச் அப்படின்ற மென்ஷன் பண்ணுங்க. சப்போஸ் நீங்க பே பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கான ரெசிப்டும் எனக்கு அனுப்புங்க. அதுக்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கோங்க. பிகாஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் தட் ஒன்லி ஐ கேன் பி லைக் உங்களோட